Hallo zusammen. Willkommen bei Deutsch lernen mit Alicia. Hut heb ik ein ganz besonder und emotional Gesicht für euch. Sie handelt von Amy, einer Mutter, Ehefrau und Frau, die eine schwere Entscheidung treffen muss. Dies Gesicht ist in leicht verständlichem Deutsch erzählt, damit alle Anfänger sie verstehen und viel Spaß beim Zuhören haben. Lernt Amy und ihre Family kennen. Macht euch bereit, Deutsch zu lernen und gleichzeitig tief Emotionen zu erleben. Lasst uns beginnen. Mein Name ist Amy. Ich bin 34 Jahre alt. Ich lebe mit meinem Mann, Tom und unseren 3 Kindern in einem kleinen Dorf. Lily ist 10, Lucy 7 und der kleine Ben ist Jared, 2 Jahre alt Jordan. Wir führen ein schönes Leben. Wir haben unser Haus in der Nähe von Toms Vater gebaut. Mein Mann arbeitet jeden Tag. Ich bleib zu Hause und kümmere mich die Kinder. Unser Leben ist einfach und glücklich. Leben im Dorf. Die Nachbarn sagen, wir seien ein stark und freundlich Family. Tom hat einen großen Bruder. Sein Name ist John. Ist 2 Jahre älter. John hat Tom großgezogen, als sie noch Kinder wären. Ihre Eltern wären immer berufstätig. John bracht Tom zur Schule und half ihm bei den Hausaufgaben. Tom liebt und respektiert John sehr. John ist mit einer Frau namens Kate verheiratet. Sie ist ruhig, freundlich und freundlich. Wir sind gut Freund. Wir reden gern über Blumen und Stricken. Wir gehen sogar zusammen in die Stadt, Blumensamen zu kaufen. Unsere Gärten sind wunderschön. Aber Kate ist sehr traurig. Sie kann kein Kinder bekommen. Sie hat gesundheitlich Problem. Ich versuche immer, ihr zu helfen. Ich sage ihr, sei nicht traurig. Du bist noch jung. Die Medizin ist jetzt stark. Vielleicht kannst du eines Tages auch ein Baby bekommen. Sie lächelt, als ich das sage, aber viel Jahre virgin, immer noch kein Baby. Eines Tages haben wir ein Großfamily, ein Familienfeier. Wir taufen den kleinen Ben. John ist der Pate. Alle kommen zu uns. Ich koche ein Gras Abendessen. Wir essen, reden und lachen. Die Kinder spielen und toben herum. John liebt Kinder. Bringt immer klein Geschenk mit und spielt mit ihnen. Später ist Isabend. Die Gäste gehen nach Haus. Ich bring die Kinder ins Bett. Dann kommen mein Mann und John ins Zimmer. Tom sagt, lass mich Ben halten. John mercht mit dir reden. Ich lasch und sage, was ist los? Ein Angelausflug. John sieht ihn ernst und sagt, Amy, kannst du mir ein Baby geben? Ich bin geschockt. Ich sage nichts. Tom hört es auch, aber sagt nichts. John fährt fort. Amy, ich kann Kate nicht verlassen. Ich lieb sie, aber sie kann kein Kind bekommen. Ich komm zu dir und seh den Kinder. Ich hör sie lachen. Ich fühl mich heirer wohl, aber bei mir zu Haus ist es still. Es fühlt sich leer an. Ich sage, du kannst ein Baby adoptieren. John schüttelt den Kopf.
Main frund hat des Getten, das Baby war ständig krank. Is ist hart, aber Dane kinder sind gesund. Ich bin auch gesund. Das Baby ist bei unsicher. Ich sage, bist du verrückt? Du willst, dass ich dein Baby nun. Ein schwere Entscheidung. Man eet lang ostrich und is dir dan jeeb. Sagt, wir worden weit weggehen. Du wirst uns sehen. Ich word Tom meinen, jessemt Anteil, family and vermergen jeben. Bit hilf uns. Mir word schlecht. Ich verlass des Zimmer und Jesu Kate, mit Ihersu reden. Ich frage sei, hast du gehört, was John gesagt hat? Sei, nicht Iher Augen sind. Traurig sei sagt, ja, wünscht sich so sehr ein Baby. Wenn ich ihm keins geben kann, word mich verlassen. Aber wenn du das Baby bekommst, word was würdest du tun? Bleiben, ich weiß, du bist nett. Du liebst den Kinder. Du willst nicht, das meins du hast zerbricht. Or reden jetzt lang. Mein Herz ist voller Fragen. Tom unterstützt seinen Bruder. Das tut immer, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Is ist ein groß Entscheidung. Ich möchte helfen, aber ich heb Angst. Was würdest du in meiner Stelle tun? Was denkst du, sollt Tanja in dieser Situation tun? Würdest du die gleich Entscheidung treffen? Keine lautre. Anders, ich würd mich freuen, den Meinung in den Kommentaren anten zu hören. Wenn dir die Geskitcht gefallen hat, vergiss bit nicht, sei zu liken, zu teilen und den Kanal zu abonnieren. Den Unterstützung hilft uns, weiter Geskitchten für dich zu veröffentlichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dies Geskitcht gefallen hat, gib ihr bit einen Daumen hoch und teil, sei mit deinen Freunden. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, weiter Englisch Geskitchten und Lektionen zu erhalten. Klick auf das Glockensymbol, benachrichtigt zu werden, wenn wir new Videos veröffentlichen. Den Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Amy. Ich bin 34 Jahre alt. Ich lebe mit meinem Mann, Tom und unseren 3 Kindern in einem kleinen Dorf. Lily ist 10, Lucy 7 und der kleine Ben ist Jared 2 Jahre alt Jordan. Wir führen ein schönes Leben. Wir haben unser Haus in der Nähe von Toms Vater gebaut. Mein Mann arbeitet jeden Tag. Ich bleib zu Hause und kümmere mich die Kinder. Unser Leben ist einfach und glücklich. Die Nachbarn sagen, wir seien ein stark und freundlich Family. Tom hat einen großen Bruder. Sein Name ist John. Ist 2 Jahre älter. John haft Tom groß, als sei Kinder wären. Ihre Eltern arbeiteten ständig. John bracht Tom zur Schule und haf ihm bei den Hausaufgaben. Tom liebt und respektiert John sehr. John ist mit Kate verheiratet. Sie ist ruhig, freundlich und freundlich. Wir sind gut Freund. Wir reden gern über Blumen und Stricken. Wir gehen Sager zusammen in die Stadt, Blumensamen zu kaufen. Unsere Gärten sind sehr schön. Aber Kate ist sehr traurig.
Sei kann kein kinder bekommen. Sei hat ein gesundheitliches Problem. Ich versuche immer, ihr zu helfen, sich besser zu fühlen. Ich sage ihr, sei nicht traurig. Du bist noch jung. Die Medizin ist jetzt stark. Eines Tages kannst du vielleicht auch ein Baby bekommen. Sei lächelt, als ich das sage, aber viel Jahr vergehen. Immer noch kein Baby. Eines Tages feiern wir ein groß Familienfeier. Wir taufen den kleinen Ben. John ist der Pate. Alle kommen zu uns. Ich koch ein Gras Abendessen. Wir essen, reden und lachen. Die Kinder spielen und rennen herum. John liebt Kinder. Bringt immer klein Geschenk mit und spielt mit ihnen. Später ist Isabend. Die Gäste gehen nach Haus. Ich bring die Kinder ins Bett. Dann kommen mein Mann und John ins Zimmer. Tom sagt, lass mich Ben halten. John mercht mit dir reden. Ich lach und frage, was ist los? Ein Angelos-Flug. John sieht ein ernsten. Sagt, Amy, kannst du mir ein Baby geben? Ich bin geschockt. Ich sage nichts. Tom hört es auch, aber sagt nichts. John fährt fort. Amy, ich kann Kate nicht verlassen. Ich lieb sei, aber sei kann kein Kind bekommen. Ich komm zu dir und set den Kinder. Ich hör sei lachen. Ich fühl mich heirer wohl, aber bei mir zu Haus ist still. Es fühlt sich leeren. Age, du kannst ein Baby adoptieren. John schüttelt den Kopf. Mein Freund hat das Getten. Das Baby war ständig krank. Es ist hart, aber den Kinder sind gesund. Ich bin auch gesund. Das Baby ist bei unsicher. Ich sage, bist du verrückt, du willst, dass ich den Baby nun Monat lang ostrich und es dir dann gib, sagt, wir werden weit weggehen. Du wirst uns nicht sehen. Ich werd Tom meinen Jessam Anteil am Familienvermögen geben. Bitte hilf uns. Mir ist schlecht. Ich verlasse das Zimmer und Jesu Kate, mit ihr zu sprechen. Ich frage sei, hast du gehört, was John gesagt hat? Sei nicht. Ihr Augen sind traurig. Sei sagt, ja, wünscht sich so sehr ein Baby. Wenn ich ihm keins geben kann, wird mich verlassen. Aber wenn du das Baby bekommst, wird bleiben. Ich weiß, dass du nicht bist. Du liebst den Kinder. Du willst nicht, dass mein Zuhause zerbricht. Wir reden lang. Jetzt sind mir viel Fragen im Kopf. Tom unterstützt seinen Bruder. Das tut immer. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist eine große Entscheidung. Ich möchte helfen, aber ich habe Angst. Was würdest du in meiner Stelle tun? Was denkst du, soll Tanja in dieser Situation tun? Würdest du die gleiche Entscheidung treffen oder etwas anders? Ich würde mich freuen, den Gedanken in den Kommentaren unten zu hören. Wenn dir die Geskitcht gefallen hat, vergiss bitte nicht, den Channels zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Den Unterstützung hilft uns, dir weiter Geskitchten zu präsentieren. Viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dies Geskitcht gefallen hat, gib ihr bitte einen Daumen hoch und teil sei mit deinen Freunden. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren
Weiter Jeskischen und Lektionen aus Deutschland zu erhalten. Klick auf das Glockensymbol, benachrichtigt zu werden, wenn wir new Videos veröffentlichen. Den Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Bis zum nächsten Mal.